ஒரு பேச்சு இருக்கு அப்படி. Good evening, students. Voice audible? Please raise your hand. Yes, sir. Okay, thank you. What does instruction mean? Please mute your mic, okay? Whenever you doubt, that time you can unmute, you can ask your doubts. At that time, please mute your mic, then only my audible visible, my voice is audible to everyone. Please mute your mic. அதே மாதிரி கேமராவும் ஆஃப் பண்ணிருங்க. கேமரா ஆன் பண்ண வேணாம். கேமரா ஆஃப் பண்ணிடலாம். This video are going to post YouTube, right? So I'm telling. கேமரா ஆஃப் பண்ணிருங்க. At the same time, வாய்ஸை வந்து மியூட் பண்ணிருங்க. தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஓகே. இன்னைக்கு வந்து அந்த நீங்க ஆல்ரெடி சென்ட் குரூப்ல சென்ட் ரைட்டா இல்லையா? என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பேசிக் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ் பேசணும், நமக்கு என்ன தேவை? we need alphabet, right? இப்போ நம்ம ஏபிசிடி தெரிஞ்சா இங்கிலீஷ் ஈஸியா பேசிடலாம். அதே மாதிரி if you want to study thermodynamics, we have to know some alphabets. அந்த alphabet name என்ன? That is called basic terms. What are the basic terms? Any idea, students? What are the basic terms in thermodynamics? What are the basic terms in thermodynamics? Anyone? Sir, open system, closed system. Super. System or surrounding, boundaries, enthalpy, entropy. Okay, they are the basic terms. Okay, please note. Okay, please note. What is thermodynamics? Simply we say thermo means heat, dynamics means flow. Okay, அப்போ ஒரு given systemத்துல ஒரு given substance or given systemத்துல what is heat flow? Okay, listen. Generally பார்த்தா 3 lessons இருக்கு. Okay, they call 3 idiots. First idiot name வந்து thermodynamics. Second idiot name வந்து equilibrium. Third idiot name வந்து chemical kinetics. இந்த மூணுமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. இந்த மூணுமே என்ன படிக்க போறோம் வச்சுக்கோங்க. இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்குல்ல, இதுல நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ஒரு கிவன் ரியாக்ஷனோ சரி, ஒரு ஓகே ஒரு பிசிக்கல் சேஞ்சும் சரி, ஒரு மெக்கானிக் ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே அந்த மெக்கானிக்கல் ஒர்க்ல அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து வாட் இஸ் ஹீட், எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா, இது எனர்ஜி பத்தி படிக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பான்டேனிட்டி பத்தி படிக்கிறது. ரெண்டு கேஸ். We can study the spontaneity as well as for energy using what? Thermodynamics. அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதான் சொல்லலாம். Using thermodynamics we can find out. How we can find out? Using delta G negative na spontaneous. We know, right? அப்ப using this free energy we can find out the spontaneity. Similarly using entropy also what? We can find the spontaneity. Okay. அப்ப using thermodynamics we can find out அந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல இல்ல ஒரு கிவன் ப்ராசஸ்ல வாட் இஸ் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச், ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுதா ரிலீஸ் ஆகுதா, அப்ப எவ்வளவு அப்சர்வ் எவ்வளவு ரிலீஸ் ஆகுது, அப்ப என்ன சேஞ்ச் நடக்குது, அது தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஈக்லிபிரியம். வாட் இஸ் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம், வாட் இஸ் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா ஓகே ஒரு கிவன் ரியாக்ஷன் எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் போயிருக்கு, எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட். இட் மீன்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து
ஃபார்வர்ட்ல அதிகமா போதா இல்ல பேக்வர்ட் அதிகமா போதா அதை பத்தி கான்செப்ட் என்ன ஈக்லிபிரியம். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ A பிளஸ் பி ஈக்லிபிரியம் சின்னு வச்சுங்களேன். இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல ஓகே வாட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரிலீஸ் ஆர் வாட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சர்வ், இல்ல இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸா நான் ஸ்பான்டேனியஸா we discuss about thermodynamics. அடுத்த கொஸ்டின், in case of equilibrium we can study about what, இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி ஃபேவரா இருக்கு, இட் மீன்ஸ் எவ்வளவு தூரம் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் நடக்குது இல்ல எவ்வளவு தூரம் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் நடக்குது, அது ஈக்லிபிரியம். தேர்ட் என்னன்னா ஓகே இதுல வந்து ரியாக்ஷன் போற இப்ப ரியாக்ஷன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபேவர் வச்சுங்க. இப்போ ஃபார்மேஷன் ஃபேவர் அப்படின்னா அது எவ்வளவு தூரம் ஐ மீன் அது எவ்வளவு டைம்ல போகுது, தட் மீன் ரேட் ஸ்பீடு, தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன், ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அப்ப ஒரு கிவன் ரியாக்ஷனை நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா we have to know about the three idiots பத்தி தெரியணும். அதுல first idiot thermodynamics, second equilibrium, third kinetics. Now we are going to enter to study thermodynamics. It means what, அப்போ given reactionல what is heat absorb water release, அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா அதை பத்தா பேச போறோம். ஓகேவா, சிம்பிள் ஒன் எழுதிங்க. இதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் thermodynamics. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ பேசிக் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் thermodynamics. ஃபர்ஸ்ட் எழுதி சிஸ்டம், சிஸ்டம் சிம்பிள். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ ஆப்பிள் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, அந்த ஆப்பிள் வச்சு நீங்க ஸ்டடி பண்ண போறோம், அந்த ஆப்பிள் தான் சிஸ்டம். அப்ப எது வந்து உனக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இன்வெஸ்டிகேஷனா இருக்கோ தட் இஸ் கால் சிஸ்டம். சிம்பிள். ஓகேவா, ப்ளீஸ் நோட் த பார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், the part of universe which taken into consideration for thermodynamic investigation, thermodynamic investigation is called system, simple. Okay, important, please note. ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஒரு பிஸ்டன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இந்த பிஸ்டன் இதுக்குள்ள கேஸ் மாலிகுல் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த பிஸ்டன் இருக்குல்ல, இந்த பிஸ்டன் ஃபுல்லா இதுதான் சிஸ்டம். எது இந்த மொத்த பிஸ்டன் அது சிஸ்டம். the remaining part பேர் அது, this remaining part என்ன, this is called surrounding. அப்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்றோமோ அது சிஸ்டம், மத்த பார்ட்லாம் சரௌண்டிங். ஓகே, நவ இது சிஸ்டம். ஓகே, திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லா சிஸ்டம். இது கம்ப்ளீட்லா ஓகே, திஸ் கம்ப்ளீட்லி சிஸ்டம். இது சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சரௌண்டிங் செப்பரேட் பை வாட், பவுண்டரி. இதான் அந்த பவுண்டரிஸ். ஓகே, பவுண்டரி என்னவா இருக்கலாம், இட் கேன் பி ரியலா இருக்கலாம், ரியல் பவுண்டரியா இருக்கு. இப்போ வீடு இருக்குல்ல, வீட்டுல வால்ஸ்லாம் என்னது பவுண்டரி தானே, சிம்பிள். ஓகே, அப்ப ரியல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது, ரியல் பவுண்டரி. இப்ப இமேஜினரி, இப்ப நம்ம இருக்கிற பிளேஸ் நிறைய கேஸ்லாம் இருக்கும்ல, நம்ம என்ன பண்றோம், ஆக்சிஜன் வந்து இன்ஹேல் பண்றோமா, ப்ளீஸ் டோன்ட் ரைட். ஓகே, நம்ம ரூம்ல என்ன நிறைய கேஸ் இருக்கும் இல்லையா, அப்ப அந்த கேஸ் இப்ப 2 கேஸ் உள்ள பவுண்டரி நமக்கு தெரியாதுல்ல. ஓகேவா, யாரும் அது எழுதுறதாலோ boundary can be real, imaginary. Boundary can be rigid. Rigid boundary-ஆ இருக்கலாம். சேம் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்டோட வால்ஸ். ஓகேவா, அது மூவ் ஆகாதுல, ரிஜிட் தானே. நெக்ஸ்ட் பவுண்டரி கேன் பி என்ன இருக்கலாம், நான் ரிஜிட்டா இருக்கலாம். பலூன் எடுத்துக்கோ, பலூன் என்ன ஆகும், அந்த பவுண்டரி இட் கேன் பி பிரஸ் பண்ண என்ன ஆகும், அந்த பலூன் வந்து பவுண்டரி சேஞ்ச் ஆகும்ல, தட் இஸ் நான் ரிஜிட். இது பேசிக். ஓகேவா, இப்போ பவுண்டரி கேன் பி ரியல், இமேஜினரி, ரிஜிட் அண்ட் நான் ரிஜிட். ஓகே, ப்ளீஸ் நோட். இன்னும் 2 பவுண்டரி இருக்கு, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பவுண்டரி கேன் பி, ப்ளீஸ் நோட், பவுண்டரியா இருக்கலாம், டயதெர்மிக் பவுண்டரியா இருக்கலாம், இல்ல பவுண்டரி கேன் பி வாட், பவுண்டரி கேன் பி அடியாபட்டிக்கா இருக்கலாம். அடியாபட்டிக் பவுண்டரியா இருக்கலாம். ஓகே, now what is டயதெர்மிக் பவுண்டரி அப்படின்னா, ஈட் கேன் பாஸ்,
அந்த பவுண்டரியில் ஹீட் பாஸ் ஆகும். தட் இஸ் கால் டயதெர்மிக் பவுண்டரி. வாட் இஸ் அடியாபேட்டிக் பவுண்டரி அப்படின்னா heat cannot pass. Heat cannot pass. Important, please note. Please note. Boundary can be diathermic and adiabatic. Diathermic on the heat can pass. Adiabatic on the heat cannot pass. Okay. Now, secondly, what is surrounding? I give the definition, please note. What is surrounding mean? The rest part of the rest part of system, universe. Okay. The rest part of universe. Except system. Please note. Except system. It's called surrounding. Important. Okay. When simple. Therefore, the system, the universe equal to okay system plus surrounding. System plus surrounding. Okay. Important. Please note. Simple basics. System. Boundary. Okay. Either boundary. Okay. Boundary can be real. Boundary can be imaginary. Boundary can be rigid. Boundary can be non-rigid. Boundary can be diathermic. Boundary can be adiabatic. Diathermicனா heat can pass. இப்போ நம்ம வீட்டில் என்ன ஆகும், வெயில் அடிச்சா வீட்டு உள்ள ஃபுல்லாக என்ன ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வால்ஸ் என்ன பண்ணும், ஹீட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும். தட் இஸ் கால் டயதர்மிக் பவுண்டரி. ஓகேவா? இப்போ தெர்மல் ஃபிளாஸ் எடுத்து தெர்மல் ஃபிளாஸ்ல உள்ள தண்ணி ஹீட்டா இருக்கும், ஆனா வெளியே பார்த்தா தெர்மல் ஃபிளாஸ் வி கேன் ஏபிள் டு கேரி ரைட் பிகாஸ் அந்த வால் என்ன அடியாபடி. அப்ப ஹீட் வந்து அந்த வால் அது ஹீட் என்ன ஆகாது, அந்த ஃபிளாஸ் வெளியே வராது. ஓகேவா? அப்ப ஹீட் கேனாட் பாஸ். அப்ப அந்த தெர்மல் ஃபிளாஸோட வால்ஸ் வந்து அடியாபடிக், நம்ம வீட்டோட வால்ஸ் என்ன டயதர்மிக். அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே. Important, please note. Next, type of system. Types of system. Okay. Simple. First, open system. Open system. Second, closed system. Closed system. Third, isolated system. Simple. Isolated system. What's open system in what? Both mass and energy exchange. Both mass and energy exchange. That means dm is not equal to 0 or de is not equal to 0. Okay. Mass, okay, not equal to 0 because mass வெளியே போயிடும்ல. Okay, அப்ப இந்த open system இருந்தா both mass and energy exchange. Okay வா? What is closed system? Only energy exchange. Only energy exchange. Okay. But mass remains same. Mass remain same. In the case of both energy and mass not exchange. Mass not exchange. Very important. Not exchange. Meaning difference, initial difference of the 0 தானே. அப்ப del m also 0, de also 0. Difference 0. இதுல வந்து only energy exchange. Therefore, delta d differential of E not equal to 0. Mass remaining same தானே. dm equal to 0. Okay. இது du யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல டெல்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம். சிம்பிள். That is change in mass.
இங்க change in mass not equal to 0, இங்க change in energy not equal to 0. Isolated இருந்தா there is no exchange of energy mass. Therefore, difference in 0 தான். Before ஒரே வேல்யூ தான், after ஒரே வேல்யூ தான். ஆனா ஓபன் சிஸ்டம் க்ளோஸ் சிஸ்டம் இருந்தா ஒரே வேல்யூ கிடையாது. எப்பவும் ஒரே வேல்யூ. க்ளோஸ் சிஸ்டத்துல மாஸ் மட்டும் ரிமைனிங் சேமா இருக்கும். Energy can be exchanged. Okay. This point, this formula important, please note. This is an important point. Okay. Important point. All living things. Closed system, closed speaker. Isolated system, okay. Example, please note. Example, living things. Living things. Human also. Living things. இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு closed speaker. Closed beaker. This one example, thermoflask. Thermoflask. Okay, important, please. Next. Next topic, please note. Extensive intensive property. Next topic. Extensive and intensive property. Extensive and intensive property. Simple one. Intensive property. Okay. See. Okay. For example, okay. Now system எடுத்துக்கிறேன். இதான் the system. இப்போ இந்த சிஸ்டத்துல ஓகே இது வேரியபிள்ஸ். ஓகே லிசன், இந்த சிஸ்டம் வேரியபிள் பாருங்க. இதான் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஐ டேக் க்ளோஸ் சிஸ்டம். நோ வாட் இஸ் க்ளோஸ் சிஸ்டம் மீன்ஸ் நோ மாஸ் ரிமைன் சேம், எனர்ஜி கேன் பி எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, இது டெம்பரேச்சர் Tன்னு எடுத்துக்கலாம். இது ப்ரெஷரை Pன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, வால்யூம் வந்து Vன்னு எடுத்துக்கலாம். எம் மாஸ் வந்து Mன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த க்ளோஸ் இப்போ ஐ டேக் ஒன் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ரைட். இப்போ அதோட வேரியபிள் அதோட மெஷர் ப்ராப்பர்ட்டி நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த க்ளோஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா ஐ கோயிங் டு அதை 3 பார்ட்டா கட் பண்றேன். ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், 3 பார்ட்டா கட் பண்றேன். கட் பண்ண அப்படின்னா மாஸ் என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட்? வாட் இஸ் த வேல்யூ? எனிவன்? வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட்? வாட் இஸ் த வேல்யூ? From M3, sir. Super. M/3. This also M/3. This also M/3. What about temperature of 3 part? Temperature Temperature remaining same, sir. super. Temperature. Pressure Pressure also, sir. remains same. Volume Volume may be changed, sir. V/3. அப்ப இந்த 4 பாராமீட்டர்ல எதை வந்து எந்தெந்த பாராமீட்டர் சைஸ் பொறுத்து மாறுச்சு? Tell me. What is the parameter can depend upon size? Mass and volume difference. Therefore, they are which property? Extensive property. Super. Okay. I mean, the property which can change with respect to mass, with respect to amount, they call extensive. எந்த ப்ராப்பர்ட்டில மாஸ் பொறுத்து மாறவே இல்லை இந்த சிஸ்டத்துல? டெம்பரேச்சர், பிரஷர். அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. சிம்பிள். ஓகே, now take a note. Simple. Please note. The property is depends upon amount and size are called extensive. The property is independent upon amount and size. Independent. Therefore, this is intensive property. அப்ப இந்த சிஸ்டத்துல we know that mass and volume they are extensive and temperature and pressure they call intensive. Simple. Important, please note. இதோட definition. Okay.
So, சில examples சொல்ல please note. இதெல்லாம் excess intensity சொல்லிடுறேன். Okay. Before that, one point I'm going to explain. See. No. Now, you note is very important. Note important point. If any extensive property, if any extensive property defined for per mole அப்படின்னு சொல்றாங்க. Per mole இல்லனா they use standard இல்லனா specific, okay, இல்ல they call molar அப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, okay, this extensive change into, it is change into என்ன property? Intensive property. This example, okay. இப்ப enthalpy actually it is extensive. என்ன property? Extensive. Enthalpy now, okay. E is internal, okay. E is internal energy, okay. The internal energy actually an extensive property. Now molar internal energy. Molar internal energy. Which property, students? Which property? Extensive, intensive? Intensive. Simple, na? Okay, important, please note. Have any extensive property defined per mole or standard or specific or molar is changed into what? Intensive property. Okay, important, please note. Next, is the first key point. Second key point. Okay, if A and B, if A and B are two extensive property, two extensive property. Okay, if you do A by B, or if you do dA by dB, okay, it's become a change into, okay, intensive. Simple. Intensive, please note. Now we discuss mass. Extensive intensity mass on the extensive, volume intensive, therefore density. Simple. Okay, in the mass on the extensive, just now we discuss. Volume also extensive. If we divide into extensive property, we get what? Intensive property. What is D for? D for density. Okay. Important second point, please note. Okay, now list of extensive intensive send பண்றோம். Okay, that you can refer. Okay, நீங்க time waste பண்ண தேவையில்ல. நான் குரூப்ல வந்து I will send which is extensive intensive. I will tell the list. You can note it. Okay, simple. நான் வாட்ஸ்அப் சென்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, அந்த குரூப்ல சென்ட் பண்ணிடுறேன். நீங்க அந்த குரூப்ல வந்து you can collect the data. Okay, this is a basic fundamental concept. Okay, ஆனா எக்ஸாம்ல they will ask the questions. Okay, they give the four கொடுத்துட்டு which is extensive, which is intensive, they will ask. That you have to memorize. Okay, அது கான்செப்ட் படிக்கணும். மெமரைஸ் மக்கப் பண்றது. ஓகேவா? கான்செப்ட் தெரிஞ்சு we going to master the concept. Okay, please note. நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல சென்ட் பண்ணி ப்ளீஸ் செக். ஓகே, examples. The examples of extensive and intensive. Refer notes. Simple. Okay, let's follow. One more key point, please note. One more point I given here. Okay, the intensive property. எதெல்லாம் intensive property intensive property are not additive. ஆட் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, pressure ஆட் பண்ணா 3p. ஓகே, p1 p2 p தான் 3p மொத்தமா pressure தான். we cannot able to add 3 pressure, but mass ஆட் பண்ண ரைட்டா இல்லையா? m/3 plus m/3 plus m/3 ரிசல்ட் m வந்துரும். ரைட்டா? அப்ப extensive property we can add, that is been additive nature. Intensive property we cannot able to add, therefore not additive property. additive னு ஆட் பண்ணது. ஓகேவா?
The intensity property are not additive nature. Not additive nature. Similarly, extensive property. Extensive properties are additive nature. Additive nature. Important, please note. Okay. These are extensive intensive. Okay. Next topic is state of system. Next topic. State of system. Simple. Okay. This is one system. Okay. Let us assume. This is our system. இப்போ இந்த சிஸ்டத்தோட ஓகே ப்ரெஷர் வந்து P1 ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வால்யூம் வந்து V1, ஓகே, மோல்ஸ் வந்து N1, ஓகே, டெம்பரேச்சர் T1. இது ஸ்டேட் நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். ஓகேவா? இப்ப இந்த சிஸ்டத்துல ஓகே இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல, ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல, இதுல இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டில எனி ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி நான் சேஞ்ச் பண்ணா சிஸ்டம் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆயிடும். அப்ப இந்த கேஸ் பார்த்தனா இது இதேதான், இதே சேம். இது சிஸ்டம் ஸ்டேட் நம்பர் 2, ஸ்டேட் 2. இதுல வால்யூம் V1 தான், ப்ரெஷர் N1 தான், டெம்பரேச்சர் T1 தான். ஆனா ப்ரெஷர் தான், ப்ரெஷர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் P2, V2, N2, T2 ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நான் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அப்ப இந்த சிஸ்டம் வேற, இந்த சிஸ்டம் வேற. அப்ப இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குல்ல, எதை வச்சு நான் பிரிச்சேன்? இந்த ப்ராப்பர்ட்டியா? எந்த ப்ராப்பர்ட்டி? ப்ரெஷர், வால்யூம், மோல்ஸ், டெம்பரேச்சர். தே கால் மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் நோட். வாட் ஆர் மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி? மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, சிஸ்டத்தை வந்து எதை வச்சு படிக்கிறோம்? ஜென்ரலி எதுல மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா ப்ரெஷரு, டெம்பரேச்சரு, வால்யூம், மோல்ஸ் எக்ஸெட்ரா. தே ஆர் மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ப எனி மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா டோட்டல் சிஸ்டமே சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே, தட் இஸ் கால் ஸ்டேட் வேரியபிள். இந்த கான்செப்ட் பேர் என்ன? தே கால் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ். ப்ளீஸ் நோட், ஸ்டேட் வேரியபிள். இதான் ஓகே, இதான் மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸ்டேட் வேரியபிள். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட். Okay, these are variable. These are, please note, these are the variable. These are the variable which are used to define state of system. State of system. நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான். எனி வேரியபிள் நீ சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா சிஸ்டம் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகேவா? இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட். நோட் பண்ணீங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம் point of view, EPOV, exam point of view. Exam point of view, both state function, both state variable and state function both are same. State function are same. ரெண்டு ஒரே மீனிங் தான். இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட். ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வாட் இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்? Important, please note. State function. Okay. Explain using basic physics. Okay. பேசிக் உங்களுக்கு தெரியும், பிசிக்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? கவனிங்க, சிம்பிள். ஓகே, இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். இது பாயிண்ட் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இது பாயிண்ட் ஏ, இது பாயிண்ட் பி. இந்த பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பில ஐ கோயிங் டு 3 வேல போறோம். ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் வே, இது வே நம்பர் 1, இது செகண்ட் வே, இது செகண்ட் வே, இது தேர்ட் வே. 3 வேல டிஸ்டன்ஸ் அதிகம். டிஸ்டன்ஸ் அதிகம். டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்டா செகண்டா தேர்டா? டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? A to B போறதுக்கு. which is having more distance? Third, sir. Second, next
third, next, first, right? The distance order. Okay, displacement order. Anyone displacement order? Displacement order. Displacement. எல்லாமே same. First to No. Displacement both all same. Okay. இந்த distance displacementல எது வந்து உனக்கு வந்து இனிஷியல் ஃபைனல் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ்? Distance displacement. Okay, எது வந்து path டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? Path which is out of this two property which is depend upon path. Pathனா போற பாதை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? Distance or displacement? distance, Therefore physicsல பேர் distance, chemistryல பேர் path function, because they depend upon path. எந்த பாதையில அந்த ரியாக்ஷன் போகுது. ஓகே, இது பாரு, what displacement depends upon only what? Final initial state. அது எப்படின்னா போய்க்கலாம், பட் ஐ only discuss final point and initial point என்ன, the displacement. what distanceனா எப்படிலாம் போயிருக்கலாம், அது path function. அப்ப physicsல distanceனா chemistryல path function, physical displacementனா chemistryல பேர் என்னது? That is called state function. This is state function. Okay. Now simple. What is function? The function is only depend upon initial and final state, not depends upon the path followed by the system. Okay. Please note simple. Okay. The function depends upon only initial final state. Initial and final state not depends upon path followed. Important, please note. Example, நிறைய examples இருக்கு. ஓகேவா? Internal energy, delta E, delta U, delta G, delta S, delta A. This is change in internal energy. This also same. Okay, both are same. R use பண்ணீங்க. You can use R. இது okay, delta H also. இது change in this free energy. இது change in entropy. This is change in Gibbs-Hellman. Okay, Hellman's equation இது A. Hellman factor. H வந்து enthalpy. இதெல்லாம் state function தான். Now what is the formula? Simply சொல்லலாம். Okay, let us assume A is a state function. Let us assume, okay, A is state function. Therefore del A this equal to A2 minus A1. What is A2? Final state. A1 initial state. Simple, please note. For example, delta internal energy, change in internal energy, what is the value? U2 minus U1. U2 minus U1. Please note. Next, very important. Please note. This is note. Okay. For cyclic process, cyclic integral. Okay. Please see the language. The cyclic integral of okay. Integral. The cyclic integral of state function. State function is 0. அப்ப they given one reaction. The reaction கொடுத்தாச்சு. இது வந்து உனக்கு வால்யூம், okay, இது pressure. இது என்ன process? Cycle process. அப்ப இந்த processக்கு delta U value என்ன students? What is the U value? 0. zeros. Simple. இது cycle process தான். Okay. இது cycle process தான். Okay, cycle not circle. Okay, cycle there is no initial final part. இதான் initial part, இதான் final part. அதான் cycle. அப்ப U1 U2 equal, right? வேணா ரெண்டு U1 U2 x எடுத்துக்கோ. U1 x தான். What is x minus x? 0 ஆயிரும். ரைட்டா இல்லையா? அப்ப இது ஆரமா ஃபார் எக்ஸாம். ஓகே, either clockwise and clockwise போலாம். Simple. Okay, இது இங்க வால்யூம், இங்க pressure. இங்க வால்யூம், இங்க pressure. Now see, இதான் சொன்னேன். This is integration. Is integration. This is change in state function Z. Okay, cycle.
This is called is out is it? How to read? This is cyclic. Okay. Integration of change in state function that equal to 0. Is that the meaning? What is Z? Z is a state function. Z is a state function. Important placement. Okay. Cyclic integral of du 0. Cyclic integral of dg 0. Cyclic integral of dh 0. Okay. Next one, state function over. Simple. Next path function. Next path function. Simple. Actually, physical chemistry path சொல்லுவோம். ஆர்கானிக்ல அது மெக்கானிசம் சொல்லுவோம். சிம்பிள். அப்போ ஒரு 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 சப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ரியேஜன்ட் அட்டாக் பண்ணி ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் ஆகும்ல. ஓ எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது? they have some follow some they will follow some path, right? That is mechanism actually. அப்ப ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில path mechanism சொல்லுவோம். physically we can say path தான். அப்ப the system independent upon initial final state is only dependent upon what? The path followed by system now, that is path function. Okay, please note the value depends upon depends on the path followed by system. Path followed by system. Very simple. Chemistry la, okay, there are only two path function. Example, please note. One q na heat, one w na work. The ரெண்டு path function தான். Important, please note. Okay, see, இதுல நிறைய points இருக்கு. Okay, இப்ப okay, if you do integration of state function, okay, now a is okay, let us assume again, okay, a is state function, for example sf, inga b is a path function. Okay, let us assume a is state function, b another path function. Now integration of change in state function, that is a. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரனா உங்களுக்கு a2 minus a1 வரும். அதே இது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் path function போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு b ன்னு வரும். அதனால தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு டெல்டா கியூன்னு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் கேஸ் வெறும் கியூ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சேஞ்ச் கிடையாது. there is no change. Actually, what is d means na very 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 small. Okay, it's a very small change. Very small change. யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது என்ன மீனிங்? இது டெல்டா வந்து பிக் சேஞ்ச். Okay, அதனால q வந்து path function, therefore is not dependent upon the final initials, therefore we cannot use delta q use பண்ண மாட்டோம். But some bookல they use, even alkene also they use del q use பண்ணிருக்காங்க. Why del q அப்படினா dq use பண்ணிருக்காங்க. What is de அப்படினா this is very very infinitely small, very 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 small, therefore you can use delta யூஸ் பண்ண கூடாது. டெல்டானா q2 minus q1 அது கிடையாது, ரைட்டா? q வந்து path function, only followed the path follow, only they can depend upon what? Path followed. Upper the integration of change in state function, that equal a2 minus a1. The integration of change in path function, that equal to b. Okay, important, please note. அதே மாதிரி இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? டிஃபரன்ஸ் 1 2 யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க there is no difference. ஏன் டிஃபரன்ஸே கிடையாதுன்னா because of what? This is path followed. இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? இதுக்கு what is the answer? Tell me this one. What is the answer? This one என்ன வரும்? du. What is the answer, students? u2 minus u1. Now what is the answer here? Anyone? What is the answer? Q, sir. Q. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? W. முடிய போகுது. ஓகே, இன்னொரு 1 or 5 seconds குள்ள என்ன ஆயிரும்? கிளாஸ் கட் ஆயிரும். You take 10 minutes break, then you can join same link. Okay va? Please note. Point. Note. The heat and work. The Q and W